Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Equality is the sole liberty. This 14th of February 2022, marginalized communities now get their right to vote. Each vote can make a difference, so go Goa, vote wisely. This is a message shared by the Chief Electoral Officer. Equality is the sole liberty. This 14th of February 2022, marginalized communities now gets the right to vote. Each vote can make a difference, so go out and vote wisely. This is a message shared by Chief Electoral Officer of Goa. Now, for the upcoming Goa poll, transgenders and the sex workers will be exercising their vote and their right to vote. Following Supreme Court of India direction, the Chief Electoral Officer has gotten transgender and sex workers as voters. So far, 4 transgender people, all in South Goa, have been certified and have got themselves enrolled. होते पूरे कि मेल फीमेल और हमारे जैसे ट्रांसजेंडर भी वोटिंग करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग वोटिंग जरूर करिएगा और ये भी खुशी है कि आपको जिनका वोटिंग कार्ड भी नहीं बना हुआ है, आप 9050 नंबर पे आप कॉल करिए, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आपका जिनका वोटिंग कार्ड नहीं बना है, आप इन्फॉर्मेशन जरूर लें और जल्द से जल्द अपनी वोटिंग कार्ड बनवाएं। और वोटिंग कार्ड बनाने के लिए आप लोग को सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा और आपकी वोटिंग कार्ड बन जाएगी। गो वोट गोवा। Bureau Report for Herald TV. Political war between former Chief Minister of Goa Lakshmikant Parsekar and the BJP gets heated after denial of a BJP ticket. Lakshmikant Parsekar resigned from the party and said that he will contest as an independent candidate against BJP. When questioned BJP State President Sadanand Tanawade, he said that deciding to contest as an independent against the party candidate is unfortunate. We feel bad when our person leaves, but it doesn't make any difference to the party. Looks like political war gets heated up as former Chief Minister of Goa Lakshmikant Parsekar has said that he will contest the upcoming polls against the BJP in Mandre as an independent candidate. This all happened after a denial of a BJP ticket, and Lakshmikant Parsekar soon resigned from the BJP and said that he will contest as an independent candidate from the BJP. Now, when questioned the BJP State President Sadanand Tanawade about his former colleague and former Chief Minister of Goa's decisions, he said that deciding to contest as an independent against the party candidate is unfortunate. We feel bad when our own person leaves the party, but it doesn't make any difference to the party. Watch. अपक्ष निवडणुकीक रावतल्यात. हय, अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवपाची आज योजना आसा. जे कालपर्यंत किंवा आतापर्यंत अनेक जणांक दिसता ते लक्ष्मीकांत पार्सेकार पार्टी सोडचोच ना म्हणून काही जणांनी बॅट सुद्धा मारलेली, पण प्रत्यक्ष पार्टी सोडली. आता पार्टीच्या विरोधात हो स्वतंत्ररित्या लढतलो हे कदाचित खरे निश्चय ना, पण पहिले पाऊल ज्या अर्थी हांवें मारले त्या अर्थी दुसरें पाऊल हांव निश्चित मारतलो. म्हाका गेले 2 दीस, आयचो 3रो दीस, हांवें मतदारसंघात जंय जंय भेटी दिल्यो थंय खूपच प्रतिसाद मेळ्ळो आणि पक्षविरहीत सगळ्यांचो उमेदवार, जे 2017 पार्टीन म्हाका उमेदवारी दिल्ली, पूण जनतेची उमेदवारी म्हाका मेळूंक ना. आज पार्टी म्हाका उमेदवारी दिना, पण जनतेची उमेदवारी माझ्या खातीर तयार आसा. आपल्या पद्दतीन कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो. ताणें हे कांयच न्ही, तुका व्हडल्यो ऑफरी, तुमकां आपलं पुनर्वसन करायचंय, पूण म्हाज्या पुनर्वसना बद्दल म्हाका इंट्रस्ट ना म्हणून हांवें सांगलें. म्हाका उच्च पदां वयली नाका, म्हाका जाय ह्या मतदारसंघात, ह्या तालुक्यांत माझ्या तकलेंतसून आयिल्ले प्रोजेक्ट, जे मुख्यमंत्री पदाच्या काळात हांवें फुडें धुकल्ले, जेचेर सरकारी खर्च जाल्लो आसा, जेतून हांगासरल्या तरुणांचे भवितव्य बदलपाची क्षमता आसा,
ह्या तालुक्याची सांपत्तीक स्थिती उच्च स्थानाचेर व्हरपाची पोटेन्शियल आसा. हे प्रोजेक्ट म्हाका फुडें वचूंक जाय. माझे पुनर्वसन हो विषय येत ना. म्हज्या पुनर्वसना खातीर ही गोष्ट ना. गेली 5 वर्सां ज्या पक्षाच्या आमदारांक हाचे तसूभरय लक्ष दिलें ना, क्षणभरय लक्ष दिलें ना, 5 वर्सांच्या काळात एकदा सुद्धा विधानसभेच्या पटलाचेर हांचो विषय काडलो ना. त्याच मनशाक परत 5 वर्सां खातीर जर तुम्ही तिकीट दिता आसात जाल्यार ह्या तालुक्याचो बट्ट्याबोळ करपाची पार्टीक इच्छा आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून हांवें निर्णय घेतला की हांव पक्षाच्या जबाबदारीसून मुक्त जातलो. थोड़ा दुख होता है कभी कभी अपना आदमी जाने के बाद, पर लेकिन फरक नहीं पड़ता. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यानी काल जो एक दुर्दैवी निर्णय घेतलो, कारण लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे भारतीय जनता पार्टीचे 2 वेळा अध्यक्ष आशिल्ले. ते गोयचे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचे जावन गेले. पण 2017च्या निवडणुकी भितर लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे त्या वेळाचेर काँग्रेस कॅन्डिडेट दयानंद सोपटे आशिल्ले आणि त्यांच्या विरोधी ते साधारण 7119 मतांनी ते डिफीट झाले. म्हणजे दयानंद सोपटे यांना 16,490 मतां मेळ्ळी आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना 9,371 मतां मेळ्ळी. त्या वेळाचेर एक खंयच्याच पार्टीक स्वताचे मोहबत मेळून आशिल्ले. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार त्या वेळाचेर अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या लिडरशिपीचेर आमचे गोंयचे सरकार घडले. पण त्या वेळार ती सदोदीत अस्थिरता आसताली आनी ताका लागून त्या वेळार मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी तांकां निर्णय घेतलो, कारण ते दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकर हे दोगूय जाण भारतीय जनता पार्टीन काँग्रेस पार्टीचो राजिनामो दिलो आनी भारतीय जनता पार्टीन ते जॉयन जाले. आता हे जॉयन जाल्या नंतर बाय इलेक्शन जाले आनी बाय इलेक्शन परत एकदा हे दोगूय जाण त्या भागा भितर निवडून आयले. Story by William Rodriguez for Herald TV. Everyone is questioning on why the BJP Panjim ticket given to Babush Monserrat and not Utpal Parrikar. On Sunday, BJP State President Sadanand Tanawade said that it was Manohar Parrikar only who trusted Babush and showed the capabilities of Babush Monserrat to BJP. Parrikar made Babush Monserrat a minister in the 2002 government, while in 2017, Babush was also made the chairman of PDA and his decision has always benefited the party. This time too, BJP has followed all his values. We have not gone against Manohar Parrikar values, says Tanawade. या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका एक दिसता की आमचे सगळ्यात व्हडले नेते ज्यांच्या मार्गदर्शनाचेर आनी ज्यांचेर आमकां कांय जी शिकवण दिल्या त्या आदाराचेर आमी 4 गोष्टी उलोवपाक शिकतात, कांय 4 गोष्टी आमी राजकारणा भितर प्लॅनूय करपाक शकतात. आनी सदोदीत आमी तत्व आनी व्यवहार ह्याचे जर कोणा कडल्यान आमी जर शिकले आसत जाल्यार ते मनोहरभाई पर्रीकरा कडल्यान. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की बाबूश मनशराताच्या संदर्भात जो विशय सगळे कडेन चल्ला, बाबूश मनशराताक तुम्ही याद करून पळयात 2002 जेन्ना आमचे सेकंड टायम सरकार जालें त्या वेळाचेर पयल्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दुसऱ्या वेळार मुख्यमंत्री जाल्ले आनी बाबूश मनशरात तांचे बरोबर त्या मंत्रिमंडळात मंत्री आशिल्ले. त्याच्या नंतर आमी 2017 ज्या वेळाचेर आमचें सरकार बहुमताचें नासलें अशा वेळाचेर ज्या वेळार आमी आमच्या सरकारांतले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आसले आनी त्या वेळाचेर बाबूश मनशरात हे पीडीएचे चेअरमॅन जाले आनी त्या वेळार मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी तत्व आनी व्यवहार हेचो सांगड घालूनच राजकारण केल्लें आसा. आनी हे सगळें करतना ताणें तत्व आपल्या हाचे कडेन केन्नाच तडजोड केली ना. बऱ्याचदा तेंचेर कदाचित तेंचे निर्णय आसत, बरेचशे निर्णय तेंच्या मना सारके जाले अशें आसचें ना. पण हे सगळें आसून सुद्दां पार्टीक लागून तेंच्यांनी सदोदीत तडजोड केल्ली आसा. जी गोष्ट पार्टीक बरी आसा ती गोष्ट तेंच्यांनी आपल्या कदाचित कमीपणां घेतलो आसतलो पण तेंच्यांनी फुडें व्हेल्लो आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की तेंचें तत्व जें आसा तेची फिलॉसॉफी आसा ही सगळी भारतीय जनता पार्टी घेवन फुडें वचत आसा. आमच्या सारके बारीक कार्यकर्ते सुद्दां हे तांच्याच हातूंतल्यान आमी शिकिल्ले आसात आनी म्हाका दिसता त्या विशयाचेर तेणे कितें सांगता त्या विशयाचेर म्हाका वचपाचो ना. आमचो जो रिस्पेक्ट आसा तो मनोहरभाई पर्रीकराचो. Story by William Rodriguez for Herald TV. Whether to announce CM face before election or choose CM after polls is a decision that would be taken after consulting all the candidates, especially once nomination process is over, says senior observer P. Chidambaram on Sunday.
Chidambaram, replying to TMC's claim of alliance in the past, he said that there were so many suggestions from the TMC to form an alliance in Goa, but before and after there was so many political development. They even poached our leaders in Kurtore, Vasco and other places. Whether to announce the chief ministerial candidate faced before the elections or choose CM after polls, the decision that would be taken after consulting all the candidates. Once nomination process is over, says senior observer P. Chidambaram on Sunday. Chidambaram further went on record saying that TMC's claim of alliance, he said that there were suggestions from the TMC to form an alliance in Goa, but before and after, there were so many political developments. They even poached our leaders in Kurtorim, Vasco and other places. Replying to the question asked about Pratap Singh Rane of contesting the elections, he said that we have already given him a choice and suggested his name. Now it's his decision whether to contest or no. Watch to what he has to say. We will consult all the candidates after the nomination process is over, and we will take into account their view. If they want a Congress CM to be announced before the election, or whether they want a Congress CM to be announced after the election, that view will be conveyed to the AICC and we will take a decision. We are open to either. In the past also we have taken either position depending upon the state. Anybody who defected from the Congress party will not be taken back. I was curious to read yesterday in one paper, the TMC is still looking for last-minute available candidates from other parties, keeping their grassroots members hanging. So they have no grassroots members. They were looking for people from other parties. And if somebody defects from the Congress party to the TMC or any other party, we are certainly not going to take him or her back. They are defectors, according to our definition. Congress is not interested in the alliance due to ego, shared commission manager. As I said, I hold a very humble position. I can't engage in a General Secretary and Honorable MP of the All India Trinamool Congress. All I can say is there was a suggestion from the TMC that we should form an alliance. But before and after, certain events took place. They first poached on Mr. Luzino Filero, a sitting MLA. On the 16th of December, we announced the candidate of Mr. Reginald Lorenco. They poached him 4 days later, on the 20th of December. The suggestion to form an alliance was made on the 24th of December. Even after that, they poached our leaders from Vasco and Marmagoa. So all these facts were before the leadership of the Congress party, and I had no instruction from the leadership of the Congress party to hold any talks. So the matter closed there. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Today, Goans are suffering with unemployment and BJP ministers and leaders are in full swing looting the common man in the name of development. On Sunday, AAP leader Amit Palekar raised his eyebrows over the balance sheet of Power Minister Nilesh Kabral. He alleged that there is a rise of nearly 3,000% in the amount reflecting in his bank account within 4 years. He said that looks like the time has come that Goans should invest their money with the minister. Today, BJP leaders are involved in corruption by looting the common man. Watch. 25 दिन में पैसा double. Hera Fairy by Nilesh Kabral, says AAP Chief Ministerial candidate Amit Palekar. He said that today Goans are suffering with unemployment and the BJP ministers and their leaders are in full swing looting the common man in the name of development. On Sunday, AAP leader Amit Palekar raised his eyebrows over the balance sheet of Power Minister Nilesh Kabral. He has alleged that there is a rise of nearly 3,000% in the amount reflecting in his bank account within the span of 4 years. Watch. ही पत्रकार परिषद घेवपाची कारण म्हणल्यार तुम्ही हेराफेरी पिक्चर पळयला आसतलो.
हेराफेरी 1, हेराफेरी 2 आनी हेराफेरी 3. कुडचडच्या आमदाराचे निलेश काब्रालाचे तुम्ही बॅलन्स शीट जर पळयत 2015 आनी 16चे 9,50,474 रुपया आनी 2019 आनी 20चे 3,19,72,632 रुपया. 3,000% इंक्रीज. सो हेराफेरीन जी म्हणटाले पळय 25 दिन में पैसा डबल, म्हाका दिसता गोंयकारांनी आपले बँकेतले पयशे काडपा जाय आनी बीजेपीच्या प्रत्येक आमदारा कडेन लावपा जाय. 3,000%आन तुमचे पयशे जावन वाडून येतले. आमी जेन्ना आमी गोंयकारांक एक ऑप्शन दिलो, आमी सांगलें की गोंयकारांक आमी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितले म्हणून, तेन्ना आमकां म्हणपा लागले फ्रीबी दिता म्हणून. आमी तांकां डिबेटाकय आपयले आनी वीज आंदोलनूय सुरू केलें, कारण जी बिलां येतालीं भरमसाट बिलां येतालीं त्या वेळार. आनी होच इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर म्हणप की अरे लोकांक फ्रीबी नाका, गोंयांत असलें कांय गरज ना. पण आज ताची जी उन्नती पळयत तर तुमी जाल्यार 2015-16तल्यान 2019-20 पर्यंत जाल्यार आमकां कळटा की गोंयची जी बजेट आसा पळय 21,000 कोटीची आनी 1,40,000 वर्साक जे प्रत्येक गोंयकाराचेर मोडपाचे सरकार मोडटा ते कोणाच्या बोल्सान वता ते तुमकां ह्या डेव्हलपमेंटान कळ्ळां आसतलें. 9,50,000 ते 3 कोटी आनी बाकीच्यो गजाली आमकां खबर ना खंय खंय गेल्या आसतल्यो त्यो. आनी तांचे एसेट जर पळयत, तांचे एसेट जे आसा ते वाडल्यात. म्हणजे 5 वर्सां आनी ताच्या पयलींची 5 वर्सां ह्या सरकारान जें करप्शन चलयलां. पूण आनी आमी जेन्ना म्हणटा की आमी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितली तेन्ना आमकां म्हणटा फ्रीबी नाका, फ्रीबी दिवंक जाय. फ्रीबी कित्याक दिवपाक जाय, गोंयकारांक ताची गरज ना म्हणून. तेन्ना हातूंत खंय तरी विपर्यास दिसून येता. आज वेळ आयिल्लो आसा की ह्या करप्ट लोकांक घरा धाडपाक जाय. हांचे सारक्या मिनिस्टरांनी जे आज लोकांच्या पयशे चोरून करप्शन करून जे गब्बर जाल्ले आसा आनी ताचें उदाहरण म्हणल्यार तांचे जे रिटर्न्स आसा ITR ते पळयत जाल्यार आतां हेराफेरी पार्ट 3 पार्ट 4 ते उबे रावल्ले आसा. म्हणजे नवें इलेक्शन आनी परत एकदां प्रोबेबली नवे अक्षय कुमार जावन येतले ते, म्हणजे पैसा डबल आनी 3,000%. इट्स नॉट अ जोक. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. And now here's the election roundup of several leaders on their door-to-door campaign across the state. It is very important to have a local candidate with a vision. When it comes to representation from a constituency, only a local can understand the needs of the constituency, says an independent candidate from Murmugaon, Nilesh Navlekar. म्हाका एक एम आसा की आतां मुरगांवान न्हू पार्टी म्हणून अशें डिवायड एंड रुल्स ह्यो त्या पार्टीचो तो त्या पार्टीचो करून मरे खूब अशी घाण जाल्ली आहा मुरगांवान की हो तेका पळोवंक शकना. फ्रेंड आमी, हांव आनी तूं फ्रेंड, पूण आमी तूं जर बीजेपीक सपोर्ट करता, तूं काँग्रेसाचो हांव जर काँग्रेसाक सपोर्ट, आमी एकामेका कडेन उलोवंक जायना. हे टायप एक डिवायड एंड रूल कशें आसता तशें चालू जाल्लें तें म्हाका नाका. तूं A पार्टीचो तूं B पार्टीचो करून न्हू आयज मुरगांव सगळे मॅच जाल्लेले. सो हांव कित्याक फुडें सरता की जे आमचे फ्रेंड्स आमी मरे एवरी संडे टोर्नामेंट करताले, कितले तरी टीमी मोर दॅन 11 टीम्स आमी डेली संडे टू संडे भुरगे खेळपाक येताले. आयज ते सगळे बंद जाल्लेले कित्याक तूं A पार्टीचो तूं B पार्टीचो करून. I have already started my work. Now it's the time for the BJP to decide about me, says inspiring candidate from Old Goa, the son of Union Minister Shripad Naik, Siddesh Naik. पक्षाचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी पक्षाचें काम आमी फाटलीं खुबशीं वर्सां जाल्यार आमी करतात. आनी आज जिल्हा पंचायत सभा सुरू जाला तो पक्षाच्या कृपेनूच जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे पक्ष आमचो पक्ष जो आसा, भारतीय जनता पक्ष जो आसा, तो युवा नेतृत्वाक सदांच संदी दिवपाक फुडें आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी फाटल्या फावटी मातशें वयर सकयल जाल्लें, पण ह्या फावटी पक्षाचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ही उमेदवारी म्हाकाच मेळटली. Campaigning, I realized that there are certain issues that I, as the Aam Aadmi Party candidate, would like to tell the people that I am aware of these issues and I intend to take up these issues as soon as they give me the right to do so. Basically, these issues are related to water needs,
Okay, in fact, in many areas, okay, water problems still exist. Either they are not getting the water, or the pressure is not enough for the water to rise up into their tanks. And as we all know, without water, we cannot survive. Okay, I think life comes to a halt when there is no water available in the house. And therefore, I think water needs will be given topmost priority by my government when it comes to power. That Utpal Parrikar has been denied the ticket when his father was the person who brought the BJP to the position that it holds in the state of Goa today. So I really don't understand on what principles Utpal Parrikar has been denied the ticket. Nevertheless, I wish Utpal the very best, and I'm sure the voters of Panjim city know exactly what they have to do. A Congress candidate from Saligaon constituency, Kedar Naik, was seen campaigning in the Saligaon constituency in the areas of Sangolda on Sunday, accompanied by Kalangut Congress leader Michael Lobo and supporters. आज आमी सांगोळडा भितर शर्वाणीचे देवस्थानाचो आशीर्वाद घेवन सांगोळडाच्यान कॅम्पेनिंग चालू केल्या. सर मायकल लोबोन सांगला तशें आमी जेन्ना कॅम्पेन चालू केली तेन्ना थोडे लोक आमी देवळान नाल्ल दवरता आसतना थोडे लोक आमकां आशिर्वाद दिवंक आयिल्ले, पूण जे इलेक्शन कमिशनरचे जे रेस्ट्रिक्शन जे रूल आसा ते म्हाका दिसता आमकांच लागता. जे रुलींग पार्टीचे जे कॅन्डिडेट आहा ते 100-200 लोक घेवन फिरता तेन्ना कोणाक दिसना, पूण आमी फक्त हांगा जेन्ना नाल्ल दवरूंक येता तेन्ना लोकांक देवळान सुद्दां येवपाक हांगा दिनात ते हांगच्यान येवन तेंच्यांनी येवन आतां सगळ्या लोकांक हे करून घातल्या. स्थानिक लोक हिंगासर येयल्ले आसा. हे सगळे आमकां पाठिंबा दिवंक येयल्या. आमचो इलेक्शन ऑब्झर्वर येयला तोय पाठिंबा दिवंक येयला. हे सगळे पाठिंबा दिवनूच आमी फुडें वयतले. आनी ते कितले डिस्टर्ब केले आमी जाणा. तेंका फोन कोण मारता तो आमी सगळे जाणा. फोन कितले मारले, कितेंय केले, ऑपोजीट पार्टी आमी डिस्पर्स जाता. आमी पाया पडपाक गेल्ले, आमी पाया पडपाक गेल्ले. बट वी आर ओनली गोइंग टू कॅम्पेन विथ 10 पीपल. आयज 10 जाणां कॅम्पेन चालू जावना. कॅम्पेन चालू जावना. कॅम्पेन चालू जावना. आमी मागणे करूंक येयल्या. येस 100%. वी हॅव नॉट अलाउड. भितर 10 जाणां आसले आमी. भितर 10 जाणां आसले. नॉट बी मोर दॅन 10 पीपल. कितले जाणां आहा ते पळय मरे. We have been given strict instructions 100%. If we campaign, if we campaign with more than 10, you file FIR. Yes. We are not campaigning. We are not campaigning. We are not campaigning. This is illegal assembly. Say, आम्ही campaign. Sir, दोन सँक्शनां पडटली. एक तर कॅम्पेनिंगचे पडटले and secondly for violating COVID protocol. We cannot help it. We have been given strict instructions to take action. 24 वर्षाचे जर भुरगे कंपनी चलोवपाक शकता जाल्यार तुमचे सरकार चलोवपाक जायना. What you can say of Congress now? Congress has failed. Congress has failed in creating a second line of leadership. And by the ticket distribution, it is 100% clear that they don't want young faces. They don't want the people. So it is failure of Congress that has resulted in all these situations. Today, Aam Aadmi Party is filling the gap which Congress has left. Congress has created a failure as far as leadership is concerned. There were a particular group of leaders who have hijacked Congress. Our reporters for Herald TV across the state. On Sunday, several parts of Goa witnessed heavy unseasonal rains. Many streets were flooded. Unseasonal rains were hit at several parts of Goa on Sunday. Yes, on Sunday, several parts of Goa witnessed heavy unseasonal rainfall, which resulted in many streets and areas where waterlogging and flood-like situations were witnessed. Take a look.
Our reporters Sachin Gawas, Vinod Mehtar, William Rodriguez, Devendra Gaonkar for Herald TV. Under the shadow of coronavirus, several women from Porvorim celebrated the Dhalotsav following COVID protocol. Dhalotsav celebrations were held at the Vitthal Maharudra temple in Porvorim. परवरी वेता महारुद्र संस्थान हे देवूळ परवरी बाजारात आमी हांगासर आमच्या देवळान धालो खेळटात. ह्यो धालो खूब आमची जाणटी आशिल्ली पळय ती खूब पयलीं पासून जाली. ह्या आतां धालांक जवळ जवळ 70 वर्सां सुमार जाली ह्यो आमी धालो खेळटा आनी ही परंपरा आमी अजून पासून जपून हांगा ठेयल्ली आसा. पण कोविडेच्या कारणामुळे आमी हांगासर आमचे रूल सगळे पाळून अंदू आमी धालो करता. एक मिटींग घेवन आमच्या महिलांक आमी सांगलेले आसा की अंदू आमी धालो खेळटना तुमी सगळीं जाणां जे कोविडाचे कितें रूल्स आसा ते पाळून आमच्या हांगासर ह्या धालो खेळून येवच्यो अशें तांकां सांगलां. हरशीं आमच्या ह्या धालांक खूब जवळ जवळ 200-250 बायलो अश्यो आमी एकठांय जाताली. अंदू कोविडाच्या कारणान आमी 100-150 अशी बायलां जमून ह्यो आमी धालो खेळटा आनी ही परंपरा आमी आमची थोडक्यान अंदूच चालू ठेयल्ली आसा. Story by Prakash Gadekar for Herald TV. On Sunday, locals from Panjim Fontaines celebrated the feast of Saint Sebastian at Fontaines. हे नोई मेंढरांक सोडून एका मेंढराक सोडून गेलो पण तो पिसो. He is leaving the whole crowd and running after one person. Forget. But Jesus went because he heard that cry. ही सगळी मेंढरां भोव माताली बरी आसतना दिसून त्या मेंढराचो ताळो आयकलो आनी तो गेलो आनी कितें केलें ताका हाडून तापोवन दिवंक ना चाबगान. But he took that lamb. ते मेंढरां घेतलें आपल्या खांदार घातली आनी ताची आपुलबाय केली. How we do our small babies when they cry. We took that baby and this and we make that baby to keep silence. ही आपुलबाय खूब ताका आमी दाखयता. आमचे काळजाचे की भाशेन ताका आमी फील जावन दिता. तीच भशेन भयणी भावनां जायतीं भाव भयणां आमच्या कुटुंबान आमच्या समुदायाक आमच्या फिरगोजेन समाजान रडटात. भेड आसा काय आमकां आयकूंक. Only we have time to criticize, condemn everybody, being negative every time. सांत सेबास्त्याची दोबाशीक परब आयज आमी समरवल्या आनी देवाचो खरीच आशिर्वाद सगल्यांचेर आमचे 4 झोन्स आसात ते कॉकलाचे 2 वांगड्याचेर आनी तांचे फॅमिलीचेर आमी खरीच भाशेन आशिर्वाद मागला आनी आमकां सगल्यांक पिडा पेस्तींतली निवारूंक आनी बरी भलायकी आमकां फाव करूंक आमच्या फुडल्या ह्या वर्सान देवाचो खरीत आशिर्वाद सगल्यांक आमकां फावो जावंक आमचें मागणें. आनी परब जे गांवांत आसात गांव भायर आसात सगल्यांक आमी खुशालकायेन देवाची बेसांवां उपट बेसांवां फावो जावंक आमी मागता. देव बरें करूं. आमी आखी मीस एकदम बरें जालें आनी मीस जातकूच सदांच आमचें पुरसांव आसता. वर्सान आमी पुरसांव कोत्ताच. पुरसांव जावच्या आदीं मोडबांक काडूक जालो. मोडबा आमकां दिश्टी पडले आनी बारीक बारीक पावस पडोंक लागलो. आमी एनावन्समेंट केलो की आयज पावसाक लागून पुरसांव जावचें ना. तर गायन कोता आसतना मागणें कोता आसतना भावार्थान हांवें 5 मिनटांनी पावस गेलो आनी थोडेंशे ओत आयले. परत एनावन्समेंट केलो की आमचें पुरसांव जातलें. कित्याक आमकां दिसता की सांत सेबास्त्यान आमकां जाय हें पुरसांव जाल्लें. Story by William Rodriguez for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo and Facebook and Twitter. Take care and goodbye.